Good morning, friends. This is Srinivas, head of the department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Here, our subject is switchgear and protection. Here, today we start second unit, circuit breakers and reactors. Here, the reactors is the second part of this second unit. We discuss later. First, we go for circuit breaker. In earlier, we define circuit breakers, isolators, and relays. We go for in depth. What is the mean by circuit breaker? The circuit breaker is nothing but it is the operated automatically. It is the protective device. If the circuit breaker is nothing but to make or break the switch. To make or break the switch, it is operate the all other conditions. If the operating the all other conditions is nothing but the off load కావచ్చు, on load కావచ్చు, normal condition కావచ్చు, abnormal conditions కావచ్చు, short circuit conditions or loading conditions కావచ్చు. Okay na? Here the condition is whatever may be, it is operates or make or break the circuit. Here I am showing the one diagram. This is the normal diagram for the circuit breaker. This is the power supply. This is the switch. Okay na? Here the switch is open. It is to break the circuit. Here the break the circuit is nothing but here the current across the load is 0. It is act as a open. If the breaker is closed, it make the circuit. Okay na? So circuit ni breaker ni close చేసినప్పుడు ఏముంది? Here the current is passing through this circuit. This where here the reaches to load. It is break or make the circuit. Here the circuit breaker is nothing but it is the automatically operated switch. Okay na? To make or break the circuit. Okay na? Here the circuit breaker consists of here the two contacts. One is the fixed contact, another one is the movable contacts. Fixed and movable contact. Here the what is the intensity of what is the main purpose of circuit breaker in as a electrical power system, as a electrical engineering or in electrical power system. Here the main purpose of this circuit breaker to reduce the arc. To reduce the arc. What is the mean by arc? What is the mean by arc? Here the arc is nothing but heat. Arc means heat. మనం ఏం చేయాలి? ఆ హీట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి, ఆ హీట్ని కంట్రోల్ చేయాలి. దట్ కంట్రోలింగ్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ ఫర్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. Based on mediums, here the circuit breakers are classified into 4 ways. First one is the if the medium used air, that circuit breaker is called air blast circuit breaker. If the medium is oil, that circuit breaker is called oil circuit breaker. If the medium is SF6 sulfur hexafluoride, yes, that circuit breaker is called SF6 circuit breaker. If the medium is a vacuum, is nothing but pressures, the circuit breaker is called vacuum circuit breaker. Here the based on these mediums, we are classified different types of circuit breakers. Okay na? Here we go for next one is the arc phenomenon. In the discussion, what is arc? Arc phenomenon. Arc అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? In a contact across the contacts of a circuit breaker. Here this is the arc phenomena theory. I will explain later. First we go for arc phenomena concept. Okay na? So arc phenomena అంటే ఏంటిది? In a circuit breaker it consists of two contacts అని చెప్పండి, fixed contacts and moving contact. Okay na? In normal condition these two are close. When the moving and fixed contact is close, is nothing but it is a continuity path, current flowing to the load. In case in abnormal condition, that is nothing but it's normal condition. In abnormal condition, when the fault is exist on system or over capacity or overload capacity or short circuit, is nothing but fault. When the fault is occurs in a system, what will be happen? When the fault is nothing but heat. మరి ఎక్కడ హీట్ జనరేట్ అవుతుందండి? అక్రాస్ ద టూ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యూట్ బ్రేకర్.
ఆ టూ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆ హీట్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ, ఇయర్ ద హీట్ డెవలప్ అయినప్పుడు సర్క్యూట్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుతుంది, బ్రేకర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో బ్రేకర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది, when the fault is exist, when the fault occurs in a circuit, relay sends the signal. After sensing the signal, it is transferred to circuit breaker is open. Okay na? Here the arc means when the contacts of the circuit breaker separated, there is a electric discharge produced in between two contacts, that is called arc, luminous electric discharge. Here this arc continue until discharge ceases. ఎప్పటివరకు, ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫాల్ట్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో హెల్తీ కండిషన్ నుండి సపరేట్ చేసే వరకు ఇది కంటిన్యూగా అలానే మూవ్ అవుతుంటుంది. ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్ మే డిలే ద కరెంట్ ఇంటరప్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ జనరేట్ ద హై హీట్. సర్టన్ కేసెస్లో బ్రేకర్ ట్రిప్ కాకపోవచ్చు. ఓకేనా, ఆ కేసెస్లో ఏమవుతుంది, ఇన్ దట్ కేసెస్ హియర్ ద జనరేటెడ్ ద హై హీట్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ కేసెస్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మే బి డ్యామేజ్ itself. In order to protect the system for this condition, this is the drawback only, this is the drawback for the circuit breaker. For this purpose, to protect the system within the specified time or over the time, we are using different types of mediums for the cooling purpose. Okay na, for the cooling the breaker contacts we are using different types of mediums. ఆ మీడియమ్స్ అంటే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు కావచ్చు, ఎయిర్ కావచ్చు, ఆయిల్ కావచ్చు, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ కావచ్చు, వాక్యూమ్ కావచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ depends on ratings, we are using different types of medium. Here the main problem of the circuit breaker, here the existing is the arc within the shortest possible time. Okay na, without using any medium. If the medium used in a circuit breaker, we reduce the temperature across the two contacts, that is the arc phenomena. Here the arc phenomena, here explain two concepts or two theories. One is the high resistance method, second one is the low resistance method. Here the low resistance method ఏమంటే current zero method అని కూడా అనొచ్చు. మరి what is the mean by high resistance method? Here the high resistance method is nothing but we know the few equations related to heat, voltage and current. Okay na, so heat equation into the heat equation, H is equal to in terms of current H is equal to raskochu I square R into T, in terms of voltage raskochu H is equal to V square by R into T. These are the two equations already we know. Okay na, in this high resistance method, if the resistance of the two contacts is increase, from the equation H is equal to I square R into T, resistance increase చేసాం, కరెంట్ ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, కరెంట్ మేబీ 0. when the resistance increase, the generation of heat ఏమవుతుంది, very high. ఓకేనా, here the heat increase చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే, that means resistance value increase చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే generation of heat ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. when the generation of heat is high, already we know H is equal to V square by R into T. from that equation ఏమవుతుంది, హీట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ ద రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ అనేది వెరీ హై అవుతుంది. ఇన్ దట్ కేసెస్ ద సిస్టమ్ మే బి డ్యామేజ్, హై వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అయినప్పుడు. ఇన్ దట్ కేసెస్ ఫర్ ద quenching means reduce, for the quenching of the arc or heat we use certain types of mediums, that is the cooling కావచ్చు, లేదంటే ఏరియాస్ కావచ్చు, లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కావచ్చు. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్
The resistance value is depends on cooling techniques also. Medium. Next one is the length also. Another one is the area also. Simple in రాసుకోవచ్చు. R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. అప్పుడు ఏమవుతుంది? The resistance is depends on length and area of cross section or medium. By using these things, we reduce the arcing or temperature across the two contacts. Okay, na? Here the high resistance method used only for the low power and medium power applications and DC power circuit breakers. ఎందుకంటే high power యూజ్ చేసాం అనుకోండి, high voltage అనేది జనరేట్ అవుతాయి. In that cases, the high resistance method is preferred only for the low and medium circuit breakers. Next one is the low resistance method or current zero method. Here the low resistance method or current zero method is used to the AC circuit breakers. Okay, na? This is the mostly we prefer this type of circuit breakers. If the AC circuit breaker, if the frequency is 50 Hz, is the 100 zero times of, here the frequency is 100 zero times of current. Okay, na? Nothing but here the low resistance method, the current is zero, is all the cases. A current zero method, it is after specified time, it will be not rise again, it is the zero. Okay na? Here the low power low circuit breaker purpose lo AC circuit breakers lo low resistance method అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద arc voltage. What is the mean by arc voltage? Here the arc voltage is nothing but the voltage across the circuit breaker during the arc. Voltage across the circuit breaker during the arc, that is called arc voltage. Here the arc voltage arc voltage is equal to I into RC, arc current into arc resistance. Here the I is increase, current increase చేస్తాం, అప్పుడు టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు R ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. Here in this arc voltage method or the arc voltage, the voltage current both are in phase. The arc power factor unity, but the power factor almost lagging. I will show in graph. This is the arc voltage graph. This is the arc voltage. This is the supply system voltage. This is the normal voltage. Is the dotted line is the reference the normal voltage. Here this is the fault current. If fault current ఏముంది? It's lags. ఇక్కడ lagging అయింది. ఓకేనా? అప్పుడు ఇదేంటిది? This is the arc voltage. The voltage across the circuit breaker during the arc. Here this is the restriked voltage. These are the restriked. Here the restriked is nothing but here the transient voltages. Transient condition లో వచ్చే voltages. Transient is nothing but ఏంటిది? ఫాల్ట్ అనేది లాంగ్ డ్యూరేషన్లో లాంగ్ టైం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్ ఫ్లక్చుయేషన్ అనేది లాంగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ట్రాన్సియంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫాల్ట్. సో ఈ కండిషన్లో జనరేట్ అయ్యే వోల్టేజ్ ఏంటి? రీస్ట్రైక్డ్ వోల్టేజ్. దీస్ ఆర్ ద రీస్ట్రైక్డ్ వోల్టేజ్. హియర్ arc voltage is nothing but voltage across the circuit breaker during the arc. Here the restriked voltage అంటే ఏంటిది? The transient voltage across the circuit breaker contact at the instant of arc excitation. Okay na? During this excitation, the transient voltages across in a circuit breaker. Next one is the recovery voltage. Here the recovery voltage is nothing but the RMS value of voltage. Here the RMS value of voltage is nothing but ఏంటిది? Here the Vm by root 2 అని రాస్తాం కదా, 0.707 టైమ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద యాక్టివ్ రికవరీ వోల్టేజ్. Here the active recovery voltage is nothing but instantaneous recovery voltages. అంటే ఎవ్రీ టైంలో వచ్చే వోల్టేజెస్, దట్ ఈస్ ద యాక్టివ్ ఇన్స్టంటేనియస్. ఎవ్రీ టైం పీరియడ్లో వోల్టేజెస్, ఎవ్రీ ఇన్స్టంట్. ఓకేనా? దిస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ recovery voltages. Next one is the types of circuit breakers. Here these are the classifications of circuit breakers: oil circuit breakers, air blast circuit breakers, sulfur hexafluoride circuit breakers, and vacuum circuit breakers. Here we go for first one, SF6 circuit breaker, sulfur hexafluoride circuit breaker, Here in the sulfur hexafluoride circuit breaker,
The medium is used sulfur hexafluoride. Is the insulating medium or arc quenching medium. Arc quenching medium or insulating medium is nothing but insulation medium is nothing but protect the system or human. Next, arc quenching medium is nothing but to control the heat across the two contacts. Okay, na? Minimize the heat. Here the medium is sulfur hexafluoride. Compared to other circuit breaker, oil కావచ్చు, vacuum కావచ్చు, air కావచ్చు, this is the very superior sulfur hexafluoride. This is the high pressures. Here compared to air, the pressure is 6.2 bars. These type of circuit breakers are preferred for the high voltage applications. Above the like 220 kV కావచ్చు, 400 kV కావచ్చు, 765 kV కావచ్చు. In that applications purpose లో, in that voltages లో ఈ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఇక మనం ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ లో పవర్ గ్రిడ్ లో యూజ్ చేసే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఏంటిది? ఆల్ ఆర్ SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్. దీస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. హియర్ ద మీడియం ఈజ్ sulfur hexafluoride. Here the dielectric strength of the circuit breaker is very high. Dielectric strength is nothing but the withstand capacity, the withstand capability of this medium is very high compared to all other circuit breaker. Air కావచ్చు, vacuum కావచ్చు. Okay na? Here the construction of circuit breaker. Coming to go for construction, already we discussed. Here any circuit breaker is consists of two contacts. One is the fixed contacts, another one is the moving contact. Here these fixed and moving contacts are known as main contacts. Fixed and moving contacts is known as main contacts. Here in the other hand, one more contact is there. That contact is called arcing contact. It is the part of fixed contact. This అంటే టోటల్ SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్ సో ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి? జనరల్గా ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అండ్ మూవబుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెయిన్ కాంటాక్ట్. దిస్ వన్ మోర్ కాంటాక్ట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్. అంటే ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్ ఏంటంటే వెన్ ద ఫాల్ట్ ఈస్ అక్రాస్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్, ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆర్క్ అనేది డ్రైడ్ అప్ అవుతుంది కదా. ఇన్ దట్ కేసెస్లో ఈ ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఆపరేట్ అనేది అవుతుంది. హియర్ ద ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ ద డిజైన్. Arcing contact is nothing but heat kada. Here the arcing contact is designed is based on load capacity but not a current capacity. Okay na? Here the load capacity nothing but arc capacity. Based on arc capacity we design arcing contact. Here the main contact వచ్చేసి it is designed only for the based on load current capacity but not a arc capacity. ఓకేనా? జనరల్గా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ క్లోజ్ చేయాలి. సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ హియర్ టూ థింగ్స్. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనకు ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ మెయిన్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి సరే, ఫస్ట్ మెయిన్ కాంటాక్ట్ని క్లోజ్ చేసి తర్వాత ఆర్క్ కాంటాక్ట్ని క్లోజ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ కాంటాక్ట్ని క్లోజ్ చేయాలి. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? మెయిన్ ఆర్క్ కాంటాక్ట్ని ఓపెన్ చేయాలి. అంటే మనకు ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఆపరేట్ అయ్యేది ఏంటిది? ఆర్క్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా? హియర్ ద ఆర్క్ కాంటాక్ట్. Here the arc contact designed based on here the arc capacity but not a current capacity. Here the main contact designed based on load capacity but not a arc capacity. Here this is the diagram of SF6 circuit breakers. This is the interpair. This is the SF6 gases. This is the main contacts. This is the moving contacts. Okay na? This is the arc contact. This is the arc contact. Here the filled with the medium, that is the SF6 gas. It is the inflammable gas. Okay na? It is not a flammable. Here the main parts is the interpreter and insulating nozzle and SF6 gas chamber. This is the total system enclosed with the one porcelain material that it is protect the system from the other side, other conditions, other atmosphere condition. This is the basic diagram of the SF6 circuit breakers and these are the components.
Here coming to operation, for this operation purpose lo, here the arc contact is closed, here the main contact is open. That is the normal condition. Okay na, it is a open condition. Main contact and open chestam, arc contact anedi close chestam. Here the under the operating condition ఏమవుతుంది, here these two are close. అప్పుడు two are close అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, we go for this diagram, అంటే these two are close. These two are close అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. When the fault is exist on the system, so fault exists and this is the indication of fault. సో fault అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ నాజిల్ నుండి ఈ కాంటాక్ట్ మూవబుల్ కాంటాక్ట్ ఆర్క్ కాంటాక్ట్ ఏదైతుందో ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుంది, ట్రిప్. సో ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ట్రిప్ అయినప్పుడు ఇది ఏదైతుంది, ఇక్కడ ఇందులో వాక్యూమ్ ఏదైతే ఫిల్ అయిందో ఇట్ ఈస్ మూవ్ towards the contact and quenching the arc or minimize the arc or temperature across the two contacts. Here after reducing the arc is nothing but it is the healthy, it is a normal condition. Again we close this contact, we get the continuity supply. Okay na, this is the basic operation of circuit breaker. Not only SF6 circuit breaker, any circuit breaker. ఓకేనా, కన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది ఏ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కైనా. ఓకేనా, ద థింగ్ ఈస్ అండర్ నార్మల్ కండిషన్ ద కాంటాక్ట్స్, ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఆర్ ద క్లోజ్. ద ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ కాంబినేషన్ నోన్ యాజ్ ద మెయిన్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా, ద నార్మల్ కండిషన్ మెయిన్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఆర్క్ కాంటాక్ట్స్ ఆర్ క్లోజ్. when the fault exists on the system, here these two contacts are trip. Arc contacts is the trip. In that case, what we use medium, that medium quenching the arc across the two contacts. Okay na, this is the way of operation. Next we go for advantages of SF6 circuit breaker. Here we discuss already there. Here due to the superior arc quenching property, SF6 circuit breaker is very short arcing time. And when the arc exists on the system, when that discuss chesam, is superior compared to other medium, and also it is a high dielectric strength. Due to these two reasons, here the reduce the arc within the short arcing time. Next one is the, here the dielectric strength is very high, it is the 2 to 3 times of hair. Okay na, the dielectric strength is very high. Here in this SF6 circuit breaker, noiseless operation. Why? Because this is the total enclosed with the chamber or protective device. It is protected from the, it is no exhaust from the atmosphere, unlike air blast circuit breakers. Here air blast circuit breaker and air blast circuit breakers it is open breakers. Okay na, compared to air blast circuit breakers, it is more protective from the atmospheres and noise కావచ్చు. కొన్ని సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఏమవుతాయి, అబ్జర్వ్ చేయండి, నాయిస్ వస్తాయి, హిస్సింగ్ నాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ దేర్ ఈజ్ నో నాయిస్. ఓకేనా, ద క్లోజ్ గ్యాస్ ఎన్క్లోజ్ కీప్స్ ఇంటీరియర్ డ్రై, సో దెర్ ఇస్ నో మాయిశ్చర్ ప్రాబ్లం. ద టోటల్ ఏదైతే గ్యాస్ ఉందో ఆ గ్యాస్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం, ఇంటీరియర్, ఓకేనా, కీప్స్ ఇన్ ఇంటీరియర్ క్లోజ్ పాత్లో ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో మాయిశ్చర్ ప్రాబ్లం. ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో రిస్క్ ఫ్రమ్ ది ఫైర్. ఇట్ ఈస్ నాట్, ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ SF6 గ్యాస్ ఈస్ ద నాన్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ ద నాట్ ఏ inflammable. Okay na, there are no carbons depends, so that tracking the insulation problems are eliminated. Already we are using, it is the gas is used to the insulation purpose. Okay na, general contacts close open చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, some insulation problem అవుతుంది. Insulation problem అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, or maybe we get the short circuit. In that cases there is no problem in SF6 circuit breaker. Here the next one is it also requires the minimum maintenance. There is no health hazards, there is the expansion of hazards. It is a product from the humans. Why? Because it is the closed path. These are the advantages of SF6 circuit breaker. Here the next one is the some disadvantages also is there. Here the maintenance cost is less. Enduko we are not to maintain, it is operated automatically with the help of arcing medium. But here the main disadvantage is cost is very high compared to other circuit breaker. The cost is high. Enduko it is a closed path untundi,
ఇన్సులేషన్ మీడియం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ హై కాస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద SF6 గ్యాస్ హ్యాస్ నో రీకండిషనర్డ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది బ్రేకర్. అంటే ఏంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, గ్యాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆర్క్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఆర్క్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు విత్ ఆపరేటర్ ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ టైమ్స్ ఏం చేయాలి, జనరల్గా ఎయిర్ ఫ్లాష్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో మనం సర్క్యూట్ బ్రేకర్ క్లోజ్ చేస్తే ఎనఫ్, దేర్ ఇస్ నో మీడియం కదా, ఏరే మీడియం. బట్ ఇక్కడ ఏంటిది, ఎవ్రీ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆర్ ఫ్యూ డేస్ వి చేంజ్ ద మీడియం, మీడియం చేంజ్ చేసినప్పుడు అవుతుంది, వి గెట్ ద డై ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్. అప్పుడు ఆర్క్ రెడ్యూస్ చేసే ప్రాపర్టీ, ఫెన్షింగ్ ప్రాపర్టీ అవుతుందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇఫ్ we are not change the medium of the SF6 circuit breaker in every operation of the breaker, it lost their dielectrician, we may get damage or we may get total hazard in a system, okay na. This is the disadvantages of SF6 circuit breaker, these are the advantages and disadvantages, okay. The main thing, circuit breaker is nothing but protecting device from the abnormal condition, okay na, we protect the system, okay na. This is the SF6 circuit breaker advantages and disadvantages, okay. Thank you.